जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदनंदन जय ब्रजनरंजन जय जय यशोदनंदन जय ब्रजनरंजन जय जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर वृंदावन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय।
भक्ति देवी देवी तुलसी महारानी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, समेत भक्तों की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to somebody devotees Hare Krishna, all glories to somebody devotees Hare Krishna, all glories to somebody devotees Hare Krishna, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naranjeva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udhiraya Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavati Uttama Sloke Bhakti Bhavati Naistiki. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 12, Chapter 7, titled Puranic Literatures, text number 11. Avyākṛta-guṇa-kṣobhān, avyākṛta-guṇa-kṣobhān, mahatas tri-vṛto hamaḥ, mahatas tri-vṛto hamaḥ, bhūta-sūkṣmendriyārthānāṁ, bhūta-sūkṣmendriyārthānāṁ, sambhavaḥ sarga ucyate, sambhavaḥ sarga ucyate, avyākṛta-guṇa-kṣobhān, mahatas tri-vṛto ahamaḥ, bhūta-sūkṣmendriyārthānāṁ, sambhavaḥ sarga ucyate. Avyākṛta-guṇa-kṣobhān, mahatas tri-vṛto ahamaḥ, bhūta-sūkṣmendriyārthānāṁ, sambhavaḥ sarga ucyate. Avyākṛta-guṇa-kṣobhān, mahatas tri-vṛto ahamaḥ, bhūta-sūkṣmendriyārthānāṁ, sambhavaḥ sarga ucyate. mahatas tri-vṛto ahamaḥ, bhūta-sūkṣmendriyārthānāṁ, sambhavaḥ sarga ucyate. Mataji. Okay. avyākṛta-guṇa-kṣobhān. वो माता जी पढ़ रहा है उधर से. mahatas tri-vṛto ahamaḥ, bhūta-sūkṣmendriyārthānāṁ, sambhavaḥ sarga ucyate. माता जी. avyākṛta-guṇa-kṣobhān, mahatas tri-vṛto ahamaḥ, bhūta-sūkṣmendriyārthānāṁ, sambhavaḥ sarga ucyate. Word meaning? Avyākṛta, of the manifest stage of nature, unmanifest stage of nature. Guṇa-kṣobhāt, by the agitation of the modes. mahataḥ, from the basic mahat-tattva. tri-vṛtaḥ, threefold. ahamaḥ, from the false ego. bhūta-sūkṣma, of the subtle forms of perception.
indriya, of the senses, arthānām, and the objects of sense perception, sambhavaḥ, the generation, sarga, creation, ucyate, is called. Translation by the disciples of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. From the agitation of the original modes within the unmanifest material nature, the mahat-tattva arises. From the mahat-tattva comes the element false ego, which divides into three aspects. This threefold false ego further manifests as the subtle forms of perception, as the senses and the gross sense objects. The generation of all these is called creation. Om jnānatimirandasya jnānāñjana calākaya chakshurmilitam yena tasmai śrīgurave namaha. Namo Vishnupādaya Krishnapastaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pakshita Deshadarne Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasati Bhur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So now in this chapter, Sutta Goswami is giving the explanation of the expansion of the Vedas. இந்த அத்தியாயத்தில் சூத்த கோஸ்வாமி வேதங்களின் விரிவங்கங்களை பற்றி விளக்குகிறார். So especially Atharva Veda he is talking about here, and also lists the people who have compiled these Puranas. குறிப்பாக இங்கே அதர்வண வேதத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிறார். அதோடு புராணங்களை தொகுத்து எழுதிய நபர்களை பற்றியும் குறிப்பிடுகிறார். Then he explains about the characteristics of the Puranas. அதன் பிறகு புராணங்களின் குணாதிசயங்களை பற்றி விளக்குகிறார். And then he talks about the 18 Puranas, major Puranas, and finishes his account by stating that any person who hears about these Puranas is in the disciplic succession is bound to acquire spiritual knowledge. அதன் பிறகு 18 புராணங்களை பற்றி அவர் குறிப்பிடுகிறார். அதோடு இந்த 18 புராணங்களை பற்றி ஆன்மீக குருசீடர் பரம்பரையிலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு நபரிடம் ஒருவர் கேட்பார் என்றால் அத்தகைய கேட்கும் நபரானவர் ஆன்மீக ஞானத்தை பற்றி விடுதலை அடைவதற்கு தகுதியானவர் என்று குறிப்பிடுகிறார். So after talking about the characteristics of the Puranas, now Sutta Goswami is trying to explain about the 10 topics of Srimad Bhagavatam and their characteristics. புராணங்களை பற்றி பேசிய பிறகு பாகவதத்தில் இருக்கும் 10 தலைப்புகள் மற்றும் அதன் குணாதிசயங்களை பற்றி அவர் விளக்குகிறார். So here in this particular verse he is trying to explain the characteristics or of primary creation, sarga. இங்கே இந்த குறிப்பிட்ட பதத்தில் முதன்மையான படைப்பு அல்லது சர்க்கத்தை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. So in his commentary on this verse, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur defines sarga as follows. ஸ்ரீல விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அவர்கள் தன்னுடைய விளக்க உரையில் சர்க்கம் என்றால் என்ன என்று பின்வருமாறு கூறுகிறார். So from the disturbance of the gunas of the pradhana or the prakriti, the mahat-tattva is manifested. பிரகிருதியில் இருக்கும் குணங்களானது தூண்டப்படும் பொழுது மகத்தத்துவமானது வெளிப்படுகிறது. From mahat-tattva the ahankara manifests. மகத்தத்துவத்திலிருந்து அகங்காரம் வெளிப்படுகிறது. Then this ahankara is manifest in the three gunas, sattva, rajas and tamas. அதன் பிறகு இந்த அகங்காரமானது முக்குணங்களாகிய சத்வ, ரஜோ மற்றும் தமோ குணங்களில் வெளிப்படுகிறது.
then from this threefold ahankara, the tanmatras, the sense objects come out. அதன் பிறகு இந்த முக்குணங்களில் இருக்கும் அகங்காரம் காரணமாக புலன்கள் புலன் பொருட்களானது வெளிப்படுகிறது. From this threefold ahankara comes the objects of the tanmatras, and from there the senses are manifest, and then the sense devatas also come out. இதன் பிறகு இந்த முக்குணங்களிலிருந்து புலன்கள் பொருட்களானது வெளிப்படுகிறது. அதன் பிறகு புலன்கள் தோன்றுகிறது. அதன் பிறகு புலன்களுக்கு அதிபதியான தேவர்களும் வெளிப்படுகிறார்கள். This entire process is called the sarga, or the primary creation. இந்த மொத்த வழிமுறையும் சர்க்கம் அல்லது முதன்மையான படைப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. So in the tattva sandarbha also it is said that similar commentary has been given. Bhūta-sūkṣma of the subtle forms of perception happen out from there. தத்துவ சந்தர்ப்பத்திலும் இதிலிருந்து சூட்சுமமான புலன்களானது தோன்றுகிறது என்ற ஒரு விளக்கமானது தரப்பட்டுள்ளது. Again we see that in the third canto, in the discussion between Maitreya and Vidura, vivid description of this is given. மூன்றாவது ஸ்கந்தத்தில் மைத்ரேயர் மற்றும் விதுரருக்கு இடையிலான உரையாடலில் இதை பற்றி விளக்கமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So at the beginning, the Lord, the personality of Godhead, is alone, without any second. தொடக்கத்தில் பரமபுருஷ பகவான் மட்டும் தனியாக இருக்கிறார். அவரை தாண்டி இரண்டாவது எந்த நபரும் இல்லை. And out of his own will, the creation is made possible. அவருடைய சொந்த விருப்பத்தின் காரணமாகத்தான் இந்த படைப்பானது சாத்தியமானது. And at the time of destruction, everything again merges into him. பிரளயம் அல்லது அழிவின் பொழுது அனைத்தும் பரமபுருஷ பகவானில் ஐக்கியமாகிறது. So at that time the Lord was the only seer. அந்த சமயத்தில் அனைத்துக்கும் சாட்சியாக பகவான் மட்டுமே இருந்தார். The caustic manifestation was not present at that time. அந்த சமயத்தில் பிரபஞ்ச படைப்பு மற்றும் வெளிப்பாடு இல்லை. So he was feeling a sort of incompleteness without his plenary expansions and separated parts and parcels. பகவான் தன்னுடைய முதன்மையான விரிவங்கங்கள் மற்றும் அங்கத்துகள்கள் இல்லாமல் சற்று முழுமை இல்லாதது போல் உணர்ந்தார். Though the internal potency was manifest, the external potency was in an unmanifested stage. பகவானின் அந்தரங்க சக்தி வெளிப்பட்டிருந்தாலும் பகிரங்க சக்தியானது வெளிப்படாத நிலையில் இருந்தது. So but this external energy works both as a cause and effect of the cosmic manifestation. ஆனால் இந்த பகிரங்க சக்தி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் காரணம் மற்றும் வெளிப்பாட்டிற்கு காரணமாக அமைகிறது. So this external potency known as Maya is the cause for the entire manifestation made possible. இந்த பகிரங்க சக்தியான மாயை தான் இந்த பிரபஞ்ச படைப்பு உருவாகுவதற்கு பிரதான காரணமாக இருக்கிறது. So the transcendental Purusha, the supreme personality of Godhead, impregnates the material nature of the three modes just by glance and agitates it. உன்னத புருஷராகிய பரமபுருஷ பகவான் இந்த பிரகிருதி என்ற பௌதிக இயற்கை இதன் மேல் பார்வையை செலுத்துவதன் மூலமாகவே இதை கருவுற செய்கிறார். And by the influence of time, the living entities also appear. காலத்தின் தாக்கத்தால் உயிர்வாளிகளும் தோன்றுகிறது. So then after that, the interaction with the eternal time, the supreme matter called the mahat-tattva is manifested. காலத்தோடு கலந்த பிறகு இந்த மிக உயர்ந்த விஷயமாகிய மகத்தத்துவமானது வெளிப்படுகிறது. So in the form of mahat-tattva in sattva guna, the Lord impregnates the seeds of universal manifestation. மகத்தத்துவத்தில் சத்துவகுண நிலையில்
பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு உண்டான விதை போன்றவற்றை கருவுற செய்கிறார். And this manifestation happens from his body itself. இந்த வெளிப்பாடானது பகவானின் சரீரத்திலிருந்து தோன்றுகிறது. The mahat-tattva is chiefly in the mode of ignorance, and it generates the false ego. மகத்தத்துவம் பிரதானமாக தமோகுணத்தில் இருக்கிறது. அது பொய் அகங்காரத்தை உருவாக்குகிறது. But this is only a plenary expansion of the personality of Godhead with full consciousness, with the potency to create and fructification. முழு உணர்வு, உற்பத்தி செய்யக்கூடிய சக்தி மற்றும் பலன்களை உருவாக்குவதோடு இதுதான் இந்த மகத்தத்துவம் என்ற பகவானின் முழுமையான விரிவங்கமாகும். So all these activities are done in the primary stage of the creation. இந்த செயல்கள் அனைத்தும் படைப்பின் முதல் நிலையிலேயே செயல்படுகிறது. Then this false ego is transformed into mind by interaction with the mode of goodness. பொய் அகங்காரம் சத்துவ குணத்தோடு உறவு கொள்கையில் அது மனமாக மாற்றமடைகிறது. So all the demigods who control the phenomenal world are also products of this principle, namely the interaction with false ego with the mode of goodness. இந்த உலகத்தை ஆட்சி செய்யும் தேவர்கள் அனைவரும் இந்த சத்துவகுணம் பொய் அகங்காரத்தோடு கொண்டுள்ள உறவின் காரணமாக வெளிப்பட்டவர்கள். Then the senses come out of out of mahat-tattva in the mode of passion. The false ego is in passion. மகத்தத்துவத்திலிருந்து ரஜோகுணத்தில் புலன்கள் வெளிப்படுகிறது. And this then the tanmatras is the first thing which come out. Of that the sound, the representation of sound is the sky. தன்மந்திரம் தான் முதலில் வெளியில் வரும் விஷயம். அதிலிருந்து ஒளியின் பிரதிநிதியாக ஆகாயம் தோன்றுகிறது. From there comes air or the sense of touch. ஆகாயத்திலிருந்து காற்று மற்றும் தொடு உணர்வானது வெளிப்படுகிறது. Sound, after sound comes. ஆகாயத்திலிருந்து ஒளி முதலில் வெளிப்படுகிறது. அதிலிருந்து ஒளியிலிருந்து அதன் பிறகு காற்று மற்றும் தொடு உணர்வு வெளிப்படுகிறது. தொடு உணர்வு, okay, touch. And from there comes the form. Form and is represented by fire. அங்கிருந்து வடிவம் வெளிப்படுகிறது. வடிவம் நெருப்பினால் பிரதிநிதிக்கப்படுகிறது. Then water manifests. From water comes the taste. அங்கிருந்து நீர் வெளிப்படுகிறது. நீரிலிருந்து சுவை தோன்றுகிறது. Finally the aspect of smell comes out and the aspect of earth comes out. So in this earth all these five aspects are composed. இறுதியாக பூமி மற்றும் பூமியின் அங்கமாகிய வாசனை தோன்றுகிறது. எனவே பூமி அல்லது நிலத்தில் அனைத்து விஷயங்களின் தன்மைகளும் பதிந்திருக்கிறது. Then the 11 senses come out. அதன் பிறகு 11 புலன்கள் உற்பத்தியாகிறது. So there are altogether 23 elements which are given or put forward as a primary creative materials for Brahma to make the secondary creation. இந்த 23 மூலக்கூறுகளும் பிரம்மதேவரிடம் கொடுக்கப்படுகிறது. இந்த 23 மூலக்கூறுகளின் கலவையின் மூலமாகத்தான் பிரம்மதேவர் இரண்டாம் பட்ச படைப்பை செய்கிறார். So mahat-tattva, from mahat-tattva the ahankara comes, from ahankara the 5 tanmatras come, from there the 5 senses come, and then 5 gross elements come, and from there the 11 senses comes out. So altogether the 23 basic elements are manifest as the primary creation by the Supreme Personality of Godhead. மகத்தத்துவ, அகங்காரம், அதன் பிறகு பஞ்சபூதம், அதன் பிறகு 11 புலன்கள், மொத்தமாக 23 மூலக்கூறுகளும் பரமபுருஷ பகவானால் படைக்கப்படுகிறது. So as it has been explained in the previous verses, the 10 topics of Srimad Bhagavatam, the last of which is said to be Ashraya, is the ultimate goal of any human life, human form, human being.
சென்ற பதங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளது போல் பாகவத்தில் இருக்கும் 10 தலைப்புகளில் இறுதியான தலைப்பான ஆஷ்ரயா என்பதுதான் மனித வாழ்க்கையின் இறுதியான குறிக்கோளாகும். So to enable ones to attain that aspect of surrender, the other 9 aspects of the Srimad Bhagavatam has been put together. சரணாகதி என்ற ஒரு நிலையை அடைவதற்காகத்தான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் மற்ற 9 தலைப்புகளின் விளக்கங்களும் தரப்பட்டுள்ளது. So that is where we see the sarga, visarga, sthanam, poshanam, utyate, manantara, all these 9 aspects of the Bhagavatam are explained for one to attain or understand why the ashraya or the surrender should be done to the Supreme Personality of Godhead. ஏன் ஒருவர் பரமபுருஷ பகவானிடம் ஆஷ்ரயா அல்லது சரணாகதி அடைய வேண்டும் என்பதை விளக்குவதற்காகத்தான் பாகவதத்தின் மற்ற 9 தலைப்புகளும் நமக்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. See, but when we see that the purpose of all this entire Bhagavatam, the Puranas and the Vedas is only for the fallen soul or the conditioned soul to take the association of the Lord and attain the ultimate purpose of life. பாகவதம், வேதங்கள், புராணங்கள் இவை அனைத்தின் இலக்கும் ஒன்றுதான். ஒரு உயிர்வாளி பரமபுருஷ பகவானின் சங்கத்தை ஏற்று வாழ்க்கையின் இறுதி குறிக்கோளாகிய பரமபதத்தை அடைவது இதுதான். So all these leelas of the Lord or the creation or his own gunas and his own beauty, all these things are explained only for captivating the conditioned soul to turn his face towards the Lord. பகவானின் லீலைகள், குணங்கள், அழகு, வடிவம் போன்ற அனைத்தும் எதற்காக விளக்கப்படுகிறது என்றால், இந்த பௌதிக உலகத்தில் கட்டுடன் இருக்கும் நிலையில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் தங்கள் கவனத்தை பகவானின் மீது செலுத்தி பக்தி மார்க்கத்தில் ஈடுபட்டு பரமபதத்தை அடைவதற்காகத்தான். So this aspect or the beauty of the Lord, even day before yesterday we had a beautiful pushpabhishekam and flower decoration here. All these things are done not only to please the Lord, but for also to engage the minds of the devotees on the Lord. நேற்றைய முன்தினம் நமது ஆலயத்தில் புஷ்பாஞ்சலி நடந்தது. இது போன்ற நிகழ்வுகள் பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக மட்டும் நிகழவில்லை, நம்முடைய மனதை பகவானின் மேல் லயிக்க வைக்க வேண்டும், இந்த நோக்கத்தோடும் தான் நடத்தப்படுகிறது. So when we talk about the beauty of the Lord, it has been explained somewhere else in the Srimad Bhagavatam also. When Krishna was in Dwaraka, he used to go out for a walk on the streets every day. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் வேறு சில பகுதிகளில் பகவானின் அழகை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. பகவான் கிருஷ்ணர் துவாரகையில் இருக்கும் பொழுது சில சமயம் அவர் அரண்மனையை விட்டு வெளியே நடந்து செல்வார். At that time all the residents of Dwaraka had the darshan of the Lord. அந்த சமயத்தில் துவாரகாவாசிகள் பகவானின் தரிசனத்தை பெறுவார்கள். It is not like the walk what the mundane leaders take out today. We can see that the Prime Minister of the country or the President of the country, Chief Minister, so many of them try to take a walk on the street. But at the time, they don't allow the people to come and interact with them or see them or enjoy them. There's so much of restrictions. It's not like that. It was just when Krishna walked over in Dwaraka, everybody was able to see him and just enjoy the beauty. தற்காலத்தில் அரசியல் தலைவர்கள் போன்ற முக்கிய நபர்கள் தெருக்களில் வரும்பொழுது அவர்களை சுற்றி அதிகமான பாதுகாப்பு இருக்கும். பொதுமக்கள் அவர்கள் அருகில் கூட நெருங்கி செல்ல முடியாது, அவர்களை பார்க்க கூட முடியாது. அவ்விதமாக பகவான் நடக்கவில்லை. துவாரகையிலிருந்து பகவான் வெளியில் தெருக்கள் நடந்த பொழுது அனைத்து மக்களும் அவர்கள் இல்லத்தில் இருந்தபடியோ அல்லது தெருக்களில் இருந்தபடியோ பகவானின் தரிசனத்தை பார்த்து இனிமையை அனுபவித்தார்கள். Whenever the residents of Dwaraka saw Krishna, their hearts were filled with love and appreciation for Krishna. எப்பொழுதெல்லாம் துவாரகாவாசிகள் பகவான் கிருஷ்ணரின் தரிசனத்தை பெற்றார்களோ அப்பொழுதெல்லாம் அவர்கள் மனதில் பகவானின் மேல் அன்பு மற்றும் பிரேமையானது பொங்கி வழிந்தது. Although the Dwarkavasis were seeing Krishna every day, but they were never satisfied, and their eyes were not filled with satisfaction on seeing Krishna. They were always eager, and they wanted to see more and more, relish more and more the beauty of the Lord. இவ்விதமாக தினசரி துவாரகாவாசிகள் பகவானின் தரிசனத்தை பெற்றாலும் அவர்கள் எப்பொழுதும்
அதில் திருப்தி கொள்ளவில்லை, அவர்கள் கண்களில் திருப்தியானது ஏற்படவில்லை, மீண்டும் மீண்டும் பகவானின் தரிசனத்தை பெற வேண்டும் என்று மிகுந்த ஆவலோடு அவர்கள் இருந்தார்கள். As a matter of fact, those who love Krishna are always eager to see Krishna and always eager to associate with Krishna continuously without a break. பகவானின் மேல் ஒருவர் அன்பு வைத்திருந்தால் அவர் எப்பொழுதும் பகவானை காண வேண்டும், பகவானோடு எப்பொழுதும் சங்கம் கொள்ள வேண்டும், பகவானோடு அன்பான ஒரு உறவுமுறை கொள்ள வேண்டும் என்று மிகுந்த ஆவலோடு இருப்பார். This is the same in the position of the gopis in the Vrindavan also. இதே நிலையில் தான் பிருந்தாவனத்தில் இருக்கும் கோபியர்களும் உள்ளார்கள். Although all the Vrajavasis were able to see Krishna every day, the gopis had a separate feeling for him. அனைத்து விரஜவாசிகளும் தினசரி கிருஷ்ணரின் தரிசனத்தை பெற்றாலும் கோபியர்கள் மனதில் தனிப்பட்ட ஒரு உணர்வானது பகவான் கிருஷ்ணர் மேல் இருந்தது. They were so intimately immersed in his beauty and Leela's activities and in his relationship that they even cursed the creator Brahma for having made the provision for an eyelid. கோபியர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரின் அழகு, செயல்பாடுகள் போன்றவற்றில், லீலைகள் போன்றவற்றில் மிகுந்த ஆர்வம் மற்றும் பிணைப்பு கொண்டிருந்த காரணத்தினால் அவர்கள் சில சமயங்களில் பிரம்மதேவரை கூட சபித்தார்கள். ஏனென்றால் பிரம்மதேவர் கண்ணிமைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு ஒரு முறை இமைக்குமாறு படைத்திருக்கிறார். அதன் காரணமாக அவர்களால் தொடர்ச்சியாக கிருஷ்ணரின் தரிசனத்தை பார்க்க முடியவில்லை என்ற காரணத்திற்காக அவர்கள் பிரம்மதேவரை கூட சபித்தார்கள். So just like that, the aspect of hearing also captivates the devotees. இதேபோல் பகவானை பற்றி கேட்பதும் பக்தர்களை கவர்ச்சியடைய செய்கிறது. Prithu Maharaj in his prayers to the Lord says that the years what has been provided is insufficient, and he is praying for the Lord to give him millions and millions of years so that he can hear more and more Krishna Katha. பிரித்து மகாராஜர் தன்னுடைய பிரார்த்தனையில் குறிப்பிடுகிறார், பகவான் தனக்கு வழங்கிய 2 காதுகள் பத்தாது, மேலும் கோடைக்கணக்கான காதுகள் வேண்டும், அப்பொழுதுதான் பகவானின் மகிமைகளை பற்றி அவரால் கேட்க முடியும் என்று பிரார்த்தனை செய்கிறார். So the body or the beauty of Krishna is so attractive that the devotees are unable to forget or unable to stay without hearing about Krishna or seeing Krishna or associating with him. பகவானின் உடல் அழகு மிகவும் கவர்ச்சிகரமாக இருக்கிறது. இதன் காரணமாக பக்தர்கள் பகவானை பற்றி கேட்காமலோ, பகவானை பார்க்காமலோ அல்லது பகவானோட சங்கம் கொள்ளாமலோ ஒரு க்ஷணம் கூட இல்லாமல் இருக்க முடியாது. In some other part of Srimad Bhagavatam it is also explained as Shriyo Dhamāṅham Achyutam. So Achyuta, இன்னொரு பகுதியில் கூட விளக்கப்பட்டுள்ளது. So it is said that Achyuta's angas are very, very beautiful. அச்சுதரின் அங்கங்கள் மிகவும் அழகானது. And are said to be the residing place of Shri or Lakshmi. அந்த அங்கங்கள் தான் ஸ்ரீ அல்லது லட்சுமி தேவியின் வசிப்பிடம் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. So we have so many beauties in this material world. இந்த பௌதிக உலகத்தில் பல அழகான விஷயங்கள் உள்ளது. We have so many wonders which has been explained to be unique in this material world. இந்த பௌதிக உலகத்தில் பல விசேஷமான சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் அதிசயங்களை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. But all these beauties, wonders and all the beauties present in the spiritual world, everything is within Krishna and is under the control of Krishna. ஆனால் இந்த மொத்த அழகு, அதிசயம் மற்றும் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் மொத்த அழகு, அதிசயம் அனைத்தும் பகவான் கிருஷ்ணரில் முழுமையாக இருக்கிறது. பகவான் கிருஷ்ணரின் முழு கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்படுகிறது. So if there is anything is said to be beautiful in this world, it is only from Krishna and the reflection of Krishna's beauty. இந்த உலகத்தில் ஏதேனும் ஒன்று அழகாக இருக்கிறது என்று கூறினால் அது பகவான் கிருஷ்ணரின் ஒரு சக்தியாகவே பார்க்க வேண்டும். அது பகவான் கிருஷ்ணரின் அழகை பிரதிநிதிக்கும் ஒரு பொருளாகவே பார்க்க வேண்டும். Krishna is described as sarva saundarya sangraham, the collection of all the beauties. கிருஷ்ணர் சர்வ சௌந்தர்ய சங்கிரகம், அதாவது மொத்த அழகின் கூட்டு என்று விளக்கப்படுகிறார். So
for a devotee, the eye is always hankering to see Krishna, the ears are hankering to hear about Krishna Katha, the tongue is hankering to taste Krishna Prasadam, and the nose are hankering to smell the perfumes coming out of Krishna's body. Like that, all the senses are eager to engage in Krishna's service. பக்தர்களை பொறுத்தவரை அவர்கள் கண்கள் எப்பொழுதும் பகவானின் தரிசனத்தை காண வேண்டும் என்று ஆவலாக இருக்கிறது. காதுகள் எப்பொழுதும் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றிய கதைகளை கேட்க வேண்டும் என்று ஆவலாக இருக்கிறது. நாக்கு பகவானின் நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும் மற்றும் கிருஷ்ண பிரசாதத்தை சுவைக்க வேண்டும் என்று மிகவும் ஆவலாக இருக்கிறது. இவ்விதமாக பக்தரின் அனைத்து புலன்களும் பகவான் கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுவதற்கு மிகுந்த ஆவலோடு இருக்கிறது. So as has been explained by Sutta Goswami in this chapter, and particularly in this verse, the primary creation is something made possible by the Lord to have association of His devotees and to save the fallen souls from the clutches of Maya. இந்த அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது போல் இந்த முதன்மையான படைப்பு என்பது பகவானால் உருவாக்கப்பட்டது. அதன் மூலம் பகவான் தன்னுடைய பக்தர்கள் வந்து சேவை பெறுகிறார்கள். வீழ்ந்த ஆத்மாக்கள் மாயிலிருந்து விடுபடுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பை வழங்குகிறார். So in the coming slokas we will see that the other topics of the Srimad Bhagavatam like visarga, poshanam and other things are also being explained by Sutta Goswami. The characteristics are explained. இனி வரும் பதங்களில் சூத்த கோஸ்வாமி அவர்கள் பாகவதத்தின் மற்ற தலைப்புகளாகிய விசர்கா போன்ற தலைப்புகளை பற்றி விளக்கம் தந்துள்ளார். And in this beautiful creation of the Lord, particularly in the age of Kali Yuga, for fallen souls like us to attain the lotus feet of the Lord, devotees like Srila Prabhupada appear and make us the required platform. இது போன்ற பகவானின் படைப்பில் இந்த பௌதிக உலகத்தில் குறிப்பாக கலியுகத்தில் சில பிரபுபாதர் போன்ற பகவானின் பிரதிநிதிகள் தோன்றி ஆன்மீக உலகத்தை அடைவதற்கு ஒரு சிறப்பான தளத்தை நமக்கு ஏற்படுத்தி தந்துள்ளார்கள். And the Yuga Avatar, Srila Chaitanya Mahaprabhu, has given us the easiest and the most effective way of attaining the lotus feet of the Lord, chanting the Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. அதோடு யுக அவதாரமாகிய பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு மிக சக்தி வாய்ந்த சுலபமான வழிமுறையாகிய ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற நாமஜப வழிமுறையை தந்துள்ளார். அதன் மூலமாக நாம் வெகு சுலபமாக பகவானின் தாமரை பதத்தை அடைய முடியும். Chant and be happy. Hare Krishna. நாமஜபம் செய்து மகிழ்ச்சியாக இருங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. Any comments? Doubts? Shama mic hai? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஆக்சுவலாக ஒரு டெம்பிளில் நான் ப்ரீச்சிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது டெம்பிள் பில்ட் பண்ணணும், கொஞ்சம் டொனேஷன் உங்களால் முடிஞ்ச டொனேஷன் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்கும்போது ஒருத்தர் சொன்னார், கடவுள் அவருக்காக அவரே கோயில் கட்டிப்பார், நீங்கள் ஒன்றும் முயற்சி பண்ண வேணாம் அப்படின்றாரு. இது எப்படி புரிஞ்சிக்கிறது, அவருக்கு என்ன ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறது, கொஞ்சம் விளக்குனா நல்லாயிருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. When I was preaching in a temple, I was collecting donation from the devotees for building a new temple for the Lord. And in such an occasion, one devotee told that God will help himself, God will get the money required for building a temple, so you need not collect money for building temple for the Lord. In this way, the devotee replied. So how to handle such a situation? Not a devotee, he is a public. Huh? Sorry, okay. One common man replied. Say, okay. Whatever it is, in the faintest form of devotion, you can say that anybody who enters into the temple is a devotee. It's not a problem, because he is having some faith, that's why he is coming here. But his conception of the Lord may not be to the fully blossomed form. அவருக்கு நம்பிக்கை இருக்கும் காரணத்தினால்தான் அவர் ஆலயத்துக்கு வருகிறார். ஆனால் அவர் பகவானை பற்றி புரிந்து
புரிந்து கொண்டுள்ள அளவானது முழுமையான அளவாக இருப்பதில்லை. As we saw in this purport today, the Lord is self-sufficient. In the beginning, before the creation, He was alone. There was nothing else other than His own internal potency and His own spiritual world. He was very happy with His own devotees in the spiritual world. இன்றைய பதத்தில் நாம் பார்த்தது போல் பகவான் பூர்ணமானவர், தன்னில் திருப்தி அடைந்தவர். படைப்பிற்கு முன்னால் அவருடைய ஆன்மீக உலகம், அந்தரங்க சக்தி மற்றும் அவருடைய நித்தியசாகாக்கள் மட்டுமே இருந்தார்கள். அங்கே அவர் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தார், பூரணமாக இருந்தார். So somewhere else when we see that when annihilation happens, all the jivas from this material world gets into the body of Mahavishnu and resides over there. பிரளயம் அல்லது அழிவு காலத்தின் பொழுது அனைத்து உயிர்வாளிகளும் மகாவிஷ்ணுவின் உடலில் ஐக்கியமாகிறது. And it's just there until the Lord again wishes to activate them. மீண்டும் பகவான் இந்த உயிர்வாளிகளை செயல்படுத்த நினைக்கும் வரை அந்த உயிர்வாளிகள் பகவானின் உடலிலேயே ஐக்கியமாகி உள்ளது. So when He wishes that, the Lord makes the elaborate arrangement of the creation. So of that we saw the primary creation today. A part of it we saw. பகவானின் விருப்பத்தின் பேரில் இந்த படைப்பானது தோன்றுகிறது. அந்த படைப்பில் முதன்மையான படைப்பை பற்றி தான் இன்றைய பதத்தில் நாம் பார்த்தோம். So in the Bhagavad Gita also the Lord says that He makes the arrangements and He descends Himself for two reasons. பகவத்கீதையிலும் பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த ஏற்பாடை ஏன் செய்கிறார், இந்த உலகத்தில் அவர் தோன்றுவதற்கான இரண்டு காரணங்கள் என்ன என்பதை பற்றியும் கூறுகிறார். For what two reasons? For what two reasons the Lord descends? அந்த இரண்டு காரணங்கள் என்ன? Protect the devotees and to kill to annihilate the demons and to protect the devotees. Yeah. Okay. So in this material creation there are jivas which are going around in the cycle of birth and death for many millions of years. பக்தர்களை காப்பது, அசுரர்களை அழிப்பது, இந்த இரண்டு காரணங்களாகத்தான் பகவான் தோன்றுவதாக பகவத்கீதையில் குறிப்பிடுகிறார். இந்த பௌதிக உலகத்தில் பல கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகளாக உயிர்வாளிகள் தொடர்ந்து பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறது. So as they keep going around in the cycle of birth and death, the soul keeps evolving out of its own experience and by the mercy of the Lord and the devotees. இவ்விதமாக பிறப்பிறப்பு சுழற்சியை தொடர்ந்து அனுபவிக்கும் பொழுது இந்த ஜீவாத்மாவானது தன்னுடைய சொந்த அனுபவம் மற்றும் பக்தர்களின் கருணை மற்றும் பகவானின் கருணையால் முன்னேற்றம் அடைகிறது. So in this innumerable souls are there, the perception of each and every soul differs according to his own level of maturity, spiritual maturity. பல கோடிக்கணக்கான ஆத்மாக்கள் இருக்கிறது. அந்த ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் ஆன்மீகத்தில் எந்த அளவுக்கு முன்னேறுகிறதோ அந்த அளவுக்கு ஒரு உணர்வு நிலையை பெற்றுள்ளது. So the person who came and said that the Lord will take care of his at a level of maturity where he has to progress again by the association of devotees like you and others in the temple. Thereby he will be gaining some knowledge how to serve the Lord, what are the principles of knowing himself, who is God, the principle of sambandha, abhideya, prajana, all these things he will come to know by the mercy of the devotees, and then he will understand what is the real purpose of his life. எனவே உங்களிடம் அந்த நபர் கூறினார் அல்லவா, அவர் பக்தர்களின் சங்கத்தை பெற்று தான் யார், பகவான் யார், பக்தர் தனக்கும் பகவானுக்கும் என்ன உறவு முறை, சம்பந்தம், அபிதேயம், பிரயோஜனம் போன்ற கோட்பாடுகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இவ்விதமாக அவர் கற்றுக்கொண்ட பிறகு அவரால் ஒரு நல்ல நிலையை அடைய முடியும். So somehow or other Krishna has sanctioned for that devotee to enter into the temple and take the association of devotees and ask for a question which will give the answer for his spiritual evolution. ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த குறிப்பிட்ட ஜீவாத்மாவை பகவான் கிருஷ்ணர் ஆலயத்திற்குள் அனுமதித்திருக்கிறார். அதோடு தரிசனத்தை வழங்கி பக்தர்களின் சங்கத்தை பெறுமாறு அவர் அனுமதித்திருக்கிறார். அதோடு அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வினாவை எழுப்புமாறும் பகவான் அனுமதித்திருக்கிறார். இதன் காரணமாக அவர் முன்னேறுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பானது அவருக்கு வழங்கப்படுகிறது. So at his level he understands that Krishna is self-sufficient. That is a great understanding. He doesn't say that Krishna is a human form
or he is formless, something like that. At least he believes that Krishna is having his own bodies and he can take care of his own self. அந்த நபர் குறைந்தபட்சம் கிருஷ்ணர் பூரணமானவர், அவரிடம் அனைத்து செல்வங்களும் இருக்கிறது, நம்முடைய உதவி தேவையில்லை என்று குறைந்தபட்சம் அந்த அளவிலாவது அவர் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார். கிருஷ்ணரை மனிதர் என்று கருதாமல், ஒரு சாதாரண நபராக கருதாமல், குறைந்தபட்சம் இந்த அளவில் அவர் புரிந்திருக்கிறார் என்று நாம் மகிழ்ச்சி அடையலாம். So by taking the association of a person Bhagavata and the book Bhagavata and reading books like Bhagavad Gita, then he will be able to progress further in his spiritual understanding. பாகவதம் என்ற நபர் மற்றும் பாகவத புத்தகம் மற்றும் பகவத்கீதை புத்தகம் போன்றவற்றை படிப்பதன் மூலமாகவும் இவைகளின் சங்கத்தை பெறுவதன் மூலமாகவும் அவர் தன்னுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும். What we can do, that is the second part of the question. What we can do. இவருக்கு நாம் என்ன செய்யலாம், இது கேள்வியின் இரண்டாம் பகுதி. We have to be very careful to handle them and preach them, such devotees. You cannot just pour out all the theories or philosophies of what you know on his head and say that, come on, you give up everything and sit here. No, that will not work. First of all, we have to study his personality. You must know what his need, why he has come here. So many aspects are there. We have to understand him, analyze his personality, find out his background, and start slowly giving the medicine. Sugar-coated tablets, as some of our acharyas say. அத்தகைய நபரிடம் நேரடியாக சென்று நாம் பாகவத உபதேசங்களை முழுமையாக வழங்க முடியாது. முதலில் அந்த நபர் எந்த பின்னணியிலிருந்து வருகிறார், அவருடைய புரிதல் எந்த அளவிற்கு இருக்கிறது, அவருடைய தேவை என்ன என்பதை அவரிடம் பேசி அறிந்து கொண்டு அவருடைய நிலைக்கு ஏற்றார் போல் மெல்ல மெல்ல படிப்படியாக நாம் இந்த சாஸ்திர உபதேசங்களை வழங்க வேண்டும். அப்பொழுது அந்த பக்தர் பக்தியில் முன்னேறுவதற்கு அதிகமான சந்தர்ப்பம் உள்ளது. Not even many of the scholars, so-called scholars, who have done so much studies of the Vedas and the scriptures, they are not able to give up their material attachments and surrender to the Lord. Sarvadharman parityaja mamekam saranam. They are not able to do that. வேதங்கள் சாஸ்திரங்களை கற்றறிந்த மிக சிறந்த பண்டிதர்கள் கூட இந்த பௌதிக பற்றுக்களை முற்றிலுமாக கைவிட்டுவிட்டு பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும் என்ற ஒரு நிலையை அடைய முடியவில்லை. அவர்களால் அதை செய்ய முடியவில்லை. So what to talk of occasional visitors to the temple who are really filled with material desires and needs. எனவே அவ்வப்போது ஆலயத்திற்கு வரும் இது போன்ற பௌதிக ஆசைகள் நிறைந்த மனிதர்களை பற்றி கூற என்ன இருக்கிறது? Hare Krishna. Prabhu, any online questions? There is no online question, Prabhu. Thank you for the class. Srimad Bhagavatam ki. That is Bhakti Samsila Prabhupada ki.